Hello everyone. So unfortunately today we can't meet each other in Zoom. We are meeting each other just like that, virtually, so to say, right? In video lesson. So I'd like us to start working and we will start, usually we start with checking your homework. But unfortunately, and of course, we can't do that because of the lack of time. So I'm just going to give you the answers. То я дам вам відповіді, and you will check your work, your homework. So I just remind you that that was exercise 4, 5, and 6 in your activity book, and that was page 8 на сторінці 8. Це були вправи 4, 5 та 6. So those were the exercises for your homework. So you're welcome to get the answers and you can check them by yourself. Самостійно ви можете перевірити, чи правильно ви зробили. So, our today's lesson, we are going to devote to grammar. Ми присвятимо сьогоднішній урок граматиці. So, we'll work with grammar topic, and the main grammar topic, as you remember, the main grammar topic for us, that is present simple. Present simple, I'll share the screen right now with your page 118. Це сторінка 118, so I want you to open it. То ви зараз відкриваєте її, page 118. So here we've got present simple, affirmative and negative, and adverbs of frequency. Present simple – стверджувальні та заперечні речення, та прислівники частоти, наскільки часто щось відбувається. So, I'm just reminding you that present simple is used for regular actions, habitual actions, звичні події, звичні дії, да? Регулярні та звичні для людини дії. So, let's look at the variants of grammar forms we get for present simple. So if it is a positive, right, an affirmative sentence, then we'll have are you with they, and we'll have only the basic form for it. У нас буде базова форма йти для are you with they, правильно? Are you with they live in a small town. But if we've got he, she, it, then we are supposed to add letter S. То ми додаємо літеру S. Трішки нижче подивимось, які ще моменти бувають, да? Коли це не літера S, що ще ми можемо додавати? Так. Then, if it is a negative sentence, are you with they? And then we use the auxiliary verb do with particle not. Для are you with they використовуємо допоміжне дієслово do з часткою not. So in the result we've got don't. The full form is do not, right? Don't leave. If it is he, she, it, then the auxiliary verb is going to be does. То допоміжне дієслово буде does, and of course particle not, і частка not, so doesn't or does not watch. На що ми окремо звертаємо увагу на те, що, подивіться, у watch більше нема і s в кінці, так? Чому так? Бо doesn't вже має цю літеру S, да? Ми так для себе можемо запам'ятати, що оскільки doesn't вже має літеру S, то основне дієслово піде вже без літери S. Now, let's look at the spelling rules we've got here. So when we use S, when we use ES, or there is also a case when we need IES. So most verbs, більшість, да, абсолютно більшість слів, we add S, live, lives. But if the verb ends with O, CH, SH, SS, X, we use ES for them. Якщо дієслово закінчується на O, CH, SH, SS, X, ми додаємо ES. Well, this fact is, can be easily explained. If you say just watch and you add just S, і ви додаєте просто S, then it's going to be watches. So tell me,
is it comfortable for you to say that? То чи зручно це промовити? Ні, не зручно. That's why we are supposed to add es and then it will be watches. Wash, washes. І ми запам'ятовуємо просто, що якщо на літеру O закінчується, як слово go, наприклад, то ми додаємо es. The next thing that is the case when we have letter Y. A letter Y at the end of the verb. And note, letter Y must be preceded by consonant. І перед літерою Y має йти приголосна. Отже, літера Y в кінці, а перед нею приголосна, то ми маємо змінити Y на I і додаємо ES. Then we'll continue talking about always, usually, often, sometimes, and never. I will just remind you that their place in a sentence is supposed to be after the main verb. Right after the main verb, if it is to be. Якщо це to be. Після основного дієслова, якщо це to be, власне, да? She is always late. Вона постійно запізнюється. They are never what? They are never smiley. Вони ніколи не посміхаються. But if it is a main verb with full meaning, so to say, так, з повноцінним значенням, so it has the meaning of action, у нього є значення дії, then these verbs, so always, usually, often, sometimes, and never, they are supposed to be before this verb. Вони будуть йти перед цим дієсловом. For example, she often reads in the evening, or they never go to the beach. Отже, запам'ятовуємо, якщо у нас іде am, is, are або was, were, а це ж, власне, є форми дієслова to be, то спочатку йдуть ці форми, а потім слова always, usually, often, sometimes, never. Якщо ж у нас іде дієслово з значенням певної дії, да, read, walk, jump, swim, and so on. Then at first we are going to have these adverbs of frequency. То спочатку підуть ці прислівнички, and then we'll have the verb, а потім дієслово. And the thing we will continue with, that's working with the exercises. Далі продовжуємо з вправами. Also, I'd like to make a note for you working with the video. Невеличко такий нотаточок, да, з приводу роботи з відео. Ви ж можете поставити на паузу, коли вам потрібно. Ви можете повернути назад, якщо треба ще раз щось прослухати, то самостійно слідкуйте за цим процесом, будь ласочка. Так, so, we are going to work with number 1, number 2, and number 3 today. So, that is page 118. І все це на сторінці 118. I'll explain how to do that. Я поясню, як це робити, і ви будете робити це самостійно. So, order the words to make sentences. Поставте в правильному порядку, аби вийшли речення. So, the guitar, a rock group, I in play. The result is, I play the guitar in a rock group. Then number 2, American films. American films often watch we. So who? We. Then we have watch. But note, we've got also often. А ми з вами пам'ятаємо, що якщо дієслово має значення, then it's going to be at first often and then watch. So we often watch American films. Так, і друге ми з вами разом зробили. Отже, третє, четверте, п'яте ви зараз робите самостійно, поставте відео на паузу та зробіть.
Then, exercise 2. Complete the text with the correct form of the words in brackets. The main thing here is not to forget about letter S. Основне тут не забути про літеру S, а також не забути про місце прислівника, який вказує на частоту виконання дії в реченні. Отже, Sandy lives in an igloo in the Arctic. She, then we have get, but we remember that for he, she, it, we add letter S. Ми додаємо літеру S. So she gets up at 4 a.m. every day. Так само, поставте зараз відео на паузу та виконайте завдання. Number three, compare your life to Sandy's from exercise 2. Порівняйте своє життя та життя Сенді з вправи 2. Власне, всі пункти, от, які у вас тут є, she gets up, she eating pizza, да, в якійсь формі у вас буде. She літає до школи, yes, so fly to school. А ви, відповідно, пишете про себе. So, we've got an example here. I don't live in an igloo in the Arctic. I live in a house, in a flat, right? In Ukraine or maybe in some other country, in Kharkiv, in some other cities or towns. Then she gets up at 4 a.m. every day. So you write down, I don't get up at 4 a.m. every day. Я не встаю о 4:00. I don't get up at 4 a.m. every day, comma, or full stop, да, крапочка. I get up at. Тобто ви пишете, я не роблю цього. Я роблю ось так. And you're welcome to do it, so that's also an exercise you'll have to work with right now. Так само ви виконуєте це завдання. Можемо порахувати, скільки у вас речень має вийти. Не пишіть. Приклад, so 1, 2, 3, 4, 5. 5 речень у вас має бути, 5 ситуацій. У вас будуть в кожній ситуації по 2 речення. Я не роблю так, я роблю ось так. And now we are going to continue with the main part of our book. А тепер ми візьмемо основну частину нашої книжечки. So the page you're opening, that's page 12, right? 12, yes. And we're going to continue with exercise 7 right now, completing the text with the words given to us below, right? Given to us here. And let's do it. We've got some words here. So dancing, doesn't, don't, go, sometimes, and loves. І ви одразу, ви читаєте список цих слів, ви одразу думаєте про те, де теоретично вони можуть стояти. У вас вже має якась картинка вимальовуватись. So doesn't, то це має бути he, she, it попереду, правильно? Don't, то це має бути I, you, we, they попереду. Go, без і as, правильно? Отже, там десь попереду має бути також I, you, we, they. Then, sometimes. І ми розуміємо, що sometimes, якщо з дієсловом з повним змістом, да, яке позначає дію, то воно буде стояти попереду, да? Але якщо у нас там зустрінеться дієслово to be в певній його формі, то ми поставимо sometimes після нього, да? And loves, то ми розуміємо, що це, мабуть, ж попереду буде he, або she, або it. I love dancing, and і ми думаємо, що ж там далі? У нас to dance classes with my friend Kay. I love dancing, зверніть увагу, да? То, мабуть, же я відвідую танці, да? I go to dance classes with my friend Kay. Так само ви зараз виконуєте, розставляєте ці слова за змістом. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання.
So now I'm going to say a few words about your homework. Your homework that's going to be working with the text. Це робота з текстом. So what you do at home, що ви робите вдома? That's going to be page 13, сторінка 13. The text is, where are all the couch potatoes? Couch potatoes. So we have already met this phrase, that was page 18, when you were working with the words from that page. And we discovered that couch potato, that is лежебока, right? So the person who likes sitting and lying on the couch and watching TV and eating snacks there. So that's a couch potato. Ось це є couch potato, right? So you read and translate the text. Отже, ви читаєте та перекладаєте текст. Незнайомі слова ви підписуєте протягом уроку. Під час роботи з цим текстом я буду запитувати вас слова, які здаються мені важкими. Не забувайте, що на сторінці 18 ми дуже багато слів вже переклали, тобто скоріш за все, всі незнайомі слова будуть там. То перевіряйте їх спочатку там, якщо там не знайшли, то вже в словничку. Then, I will ask you to continue working with exercise 2, exercise 3. Also, you will take exercise 4 and 5. Зараз поясню, що тут робити. Не дивуйтесь, вправа 1 ми зробимо разом перед перевіркою домашнього завдання. Вправа 2. Read the first paragraph of the text. What do you think these phrases mean? Як ви гадаєте, що означають ці фрази? І у нас дві фрази, власне. A couch potato and to have square eyes. Отже, ви читаєте і думаєте, а що ж це, яке значення мають ці фрази? Але я дуже вас прошу, не переклади мені потім дати на уроці, а спробувати сформулювати свою думку, що це таке. От я зараз couch potato, трішки раніше в нашому відео, я зараз пояснила, що це. Так? Якщо потрібно, прослухайте ще раз. А от що ж таке to have square eyes? To have square eyes. So you're welcome to think about it. Подумайте, будь ласка. Далі, number 3. Read the rest of the text. Match headings A, E with paragraphs 1-4. There is one extra heading. Listen and check. Вам потрібно прочитати ці заголовки та додати до абзаців відповідний заголовочок. І зауважте, there is one extra heading. Є один зайвий заголовок. Then, number 4. How do you say the words below in your language? Well, actually, you're supposed to find the translations. Вам потрібно знайти переклади цих слів. Ну, знову ж таки, сторінка 18 вам в допомогу, бо ми це вже все переклали. Так, and exercise 5. Use the words in the vocabulary box. А vocabulary box – це ось воно, да? Ось ці слова з 4-ї вправи. To make sentences about the people below. Аби створити речення про людей з тих речень, які бачимо нижче. So, John and Kara are 16. They are teenagers, right? То вам потрібно просто віднести певну вікову категорію до групи, да? Там, наприклад, teenagers, ось ми бачимо, або pensioners, або adults, kids, or middle-aged people. Wendy is 8 and Peter is 5. So they're, і ви думаєте, а хто ж вони такі? They're, ну, мабуть, kids, так? They're kids. Так, і так само ви виконуєте з усіма пунктами. 3, 4, 5. Отже, exercise 2, 3, 4, 5 and the text. Та текст. Читаєте, перекладаєте текст і виконуєте завдання за текстом. Це домашнє завдання. So, I guess you mentioned also that there are some photos in the material to the lesson.
в матеріалі до уроку є певні фото. Це фото відповідей тих вправ, які ми от сьогодні з вами робили як класну роботу, а саме сторіночка, that was our grammar, and that was page, okay, let me see, 118, сторінка 118, да? То ви можете подивитись відповіді і порівняти свої варіанти зі сторінкою 118. Також є відповіді на вправу 7 на сторінці 12 вашого підручника. Ви також можете подивитись і перевірити, чи правильно ви зробили. Якщо б у нас був урок наживо, то ми б це зробили разом, да? І ви одразу б перевірили і записали все правильно. А зараз ви зробили самостійно, тепер можете перевірити. Домашні завдання, звичайно ж, відповіді не викладаю вам, будемо перевіряти разом, не забудьте надіслати. Також завтра, у вівторок, ми зробимо тест, думаю, на платформі на урок за словами, за які ви мали попрацювати сьогодні. Ще 15 слів, наступна категорія. Да? В Classroom у вас чітко прописано, які слова ви можете подивитись. Тобто повторюємо їх, те, що мали писати сьогодні, напишемо завтра. So, that will be everything for our today's lesson. And I'll say goodbye to you and see you tomorrow. Bye. Завтра, як зазвичай в Zoom. See you. Bye.